Los encontramos en los sartenes antiadherentes, la ropa impermeable y a veces en el agua del grifo. Los PFAS, unas sustancias químicas, han invadido nuestra vida cotidiana sin que nos diéramos cuenta. I had over 1,000 micrograms per liter in my blood. It's about 150 times the limit. Les PFAS, au fond, c'est quoi? Ce sont des perturbateurs endocriniens. Además, tienen una característica inquietante, son casi indestructibles. Il y a un vrai défi de gérer la pollution des sols. Le coût de la dépollution d'ici à 2050 serait de 1 700 milliards d'euros. 1 700 milliards d'euros. Bélgica atraviesa varios escándalos de contaminación por PFAS. También es uno de los países de Europa que realmente está intentando deshacerse de ellos. Los llevamos primero a Zwijndrecht, donde se ha registrado uno de los peores casos de contaminación por PFAS en Europa. Every piece of grass, every flower you see here is extremely contaminated with PFAS. So the pollution came from the 3M factory. It's just across this berm here. The whole thing you see is 3M. It's a big factory. It's only one of the two factories of 3M that produced PFAS in the past. And it's going to take ages to clean that up. They used mainly products to make rubber coated against water and air and liquids. And the foam, of course, of the fire department. That's also why a lot of PFAS is got around in the area around here. It's because they had to test every batch. Every time again, every month they needed to test it. So for the 30, 40 years they produced it, they monthly put the foam into the ground. So that's afterwards, it's a big mistake. So the main route of the PFAS is going through the air with the wind. It came out the chimney and the wind took it to Zwijndrecht, to the living area. There's also a lot of ground on the factory, so with the surface dust, it goes in the air. And they also have treatment plants to treat the water. It's like a big swimming pool. And so the water is also hydrates into the air and comes over. So they now did some solutions. They covered the ground, they covered the pool, and the measures are lower than before. Je m'appelle Kurt Verstraeten. Je suis habitant de Zwijndrecht depuis 25 ans. So I had over 1,000 micrograms per liter in my blood. It's about 150 times the limit. So it's decreasing over the years, slowly. But the problem is, as I already told, that it could be also in the organs, and you're not sure what effect it has. The main source for the PFAS in the blood is the eggs. So the most PFAS was in the egg. We ate our eggs, not much, 2-3 a week. But that was the main source. So we grew our carrots here, asparagus, salads, potatoes, everything. Now you see it's only grass, but we don't use it since 2001, since we knew about the pollution. In this case, we have to sanitize the soil. They have to remove 70 centimeters of soil. To completely remove it here, all the trees are gone, everything is gone. And after that, they will bring new soil, 70 centimeters, and they have to replant everything here in the garden. So that's the damage we have since 7 years, that we really cannot use our garden as what he intended to be. Otros casos así de contaminación por PFOS, un tipo de PFAS extremadamente nocivo, han sido registrados en Flandes. Por eso esta región está probando varias técnicas de descontaminación. We are here on the exact spot where the ancient paper factory denier stood. Most of the site has been remediated, contaminated soil has been excavated, taken away. Unfortunately, there are also a few leftovers in the soil and in the groundwater. There are going to be a few projects taking that PFAS contamination away without excavating the soil. We're going to inject water with additives that collect the PFAS contamination in soil and in groundwater. The collected groundwater will then be filtered
The other areas that we see that are being redeveloped as we speak, mainly been excavated, extracted, and the contaminated soil, depending on the levels of contamination, is going to landfill sites or to remediation plants to clean the soil. Sin embargo, descontaminar es muy costoso. En Zwijndrecht, las obras costarán 250 millones de euros que correrán a cargo de la empresa contaminante y generarán toneladas de residuos. La empresa Hemerstek, con sede en las afueras de Bruselas, ha desarrollado una técnica radical: destruir los PFAS directamente en el suelo, quemándolos a temperatura muy alta. Sin residuos, sin transporte, fuimos a ver cómo funciona. Donc comment ça fonctionne? Bien, on va placer dans le sol des tubes. Vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle des tubes de chauffe. Ils sont en acier et ils vont descendre à la profondeur de la pollution. Ici, dans ce cas-ci, on est à 8 mètres de profondeur. Et dans ce tube, il y a un deuxième tube qui commence ici, dans lequel il y a un brûleur. Et donc ce brûleur va circuler de l'air chaud à l'intérieur, ici. Et puis petit à petit, l'acier prend quelques centaines de degrés. Et par contact, le sol va chauffer. Donc les PFAS deviennent volatiles. Et dans le tube qui se trouve ici, qui lui est perforé, il va aspirer les vapeurs de ce sol. Et donc les PFAS sous phase vapeur vont être réinjectés directement dans le brûleur. Et la flamme du brûleur, elle, est à 1400 degrés. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ces PFAS-là vont arriver, et uniquement sous forme vapeur, à 1400 degrés, vont être entièrement détruits, vont sortir d'ici sous forme de fluorure de calcium, ce que vous avez dans le dentifrice, et de CO2. Es cierto que quemar los PFAS en el suelo funciona, pero no es barato y tampoco es una solución universal. Y sobre todo, los PFAS también migran a las aguas subterráneas. En Valonia, los habitantes de la comuna de Chèvre lo descubrieron en 2023. Là, c'est l'eau telle qu'elle sort de la nappe phréatique et donc telle qu'elle a été pompée. Maintenant, elle va donc transiter. Vous voyez les conduites qui sont ici, ce sont les conduites qui vont donc pousser l'eau dans les filtres à charbon actif. Alors ça, ce sont deux filtres. À l'intérieur des filtres, vous avez du charbon actif. Eh bien, c'est ces filtres-là qui vont retenir les molécules de PFAS. Il y a un vrai défi de gérer la pollution des sols. Parce que si la pollution est toujours présente, de nouveau, on est au stade des hypothèses, mais ça veut peut-être dire que le sol reste pollué et que donc les précipitations, en percolant jusqu'à la nappe, s'imprègnent de cette pollution. La tardía instalación de estos filtros ha preocupado a la población local, que ha estado expuesta durante muchos años a estos contaminantes eternos. Al igual que en Zwijndrecht, Valonia ha puesto en marcha una gran campaña de pruebas para que cada persona pueda conocer su nivel de PFAS en la sangre. Ce sera donné aux infirmières qui sont à l'intérieur. Alors ici, on est à Braine-l'Alleud et le camion est là pour tester le taux de PFAS dans le sang de quelques citoyens de la commune. Parce qu'en 2023, on a constaté un dépassement de la norme de 100 nanogrammes par litre d'eau dans certaines zones. On a prévu entre 5 et 10 000 tests. Il y a un grade de prédilection chez vous? On met les étiquettes sur les tubes. Il y a des tests qui ont pu être réalisés sur l'utilisation des produits waterproof, vous savez, ces mascaras, le produit imperméabilisant des vêtements, aussi la nécessité de laver un vêtement neuf, sinon il est plein de produits chimiques et notamment de PFAS. Et donc on vient avec beaucoup de conseils de prévention. Malheureusement, dans le sang, il faudrait une exposition zéro pour que ça diminue drastiquement. Et donc, on n'a pas de levier non plus pour faire cesser la production de PFAS. C'est vraiment au niveau européen que les décisions doivent se prendre. Precisamente a nivel europeo, solo están prohibidos o limitados algunos PFAS. Otros, como los TFA, se consideran menos nocivos y sin embargo se acumulan cada vez más en el medio ambiente. Eso es lo que señala este investigador al que hemos acompañado en una campaña de monitoreo. TFA is like the shortest molecule possible for the carboxylic acids. And it's an end product, for example, of pesticides where PFAS were used, and in many other applications, TFA is the end product. And the concentrations of TFA are rising rapidly across the world. Some companies, they also shifted from these long chain to short chain PFAS.
And that's where we see that after, for example, 10, 15, 20 years of production of these short-chain PFAS and also discharging them into the environment, we see them in high concentrations in plants, but we also see them occurring more frequently in birds, but also in fish and other animals. So despite that they are not very assumed to be accumulative in animals, after chronic exposure to high concentrations, we will see them back. I'll just take some stuff. I'm afraid that many countries will be interested for PFAS. The thing with Belgium is that we put a lot of effort in monitoring. So I think that we were able to identify many different sites, whereas in many countries this recently just started, that they want to focus on how broad the distribution of PFAS is in their environment. En esta reserva natural se han detectado niveles altísimos de PFOA y PFOS, y dado que se trata de una zona muy extensa, no es posible excavar el suelo. Por eso se está probando allí un método más natural. The aim of PFAS is to test new techniques, mostly without excavation. The idea is that plants or fungi can collect the contamination. Plants like reeds and fungi will be used to bring them to the nature reserve. The aim is that they collect the PFAS contamination, and then afterwards the biomass will be harvested. And in this way you can take away, or that's the aim, you can take away part or big parts of the contamination without excavating, without heavy costs. Then again, it will be investigated how this biomass can be used or incinerated or whatever. Este proyecto piloto está cofinanciado por la Unión Europea, que muestra un interés cada vez mayor por la contaminación por PFAS. Recientemente, los científicos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas abogaron por una prohibición amplia del uso de estas moléculas, aunque con excepciones. Sin embargo, para esta eurodiputada belga, oriunda de una zona afectada por la contaminación por PFAS, hay que ir más allá. Je préconise de fermer le robinet à la source, donc d'interdire tout simplement les PFAS. La Commission européenne a elle-même commandé une étude qui montre que le coût de la dépollution d'ici à 2050 serait de 1700 milliards d'euros. 1700 milliards d'euros, donc c'est énorme. Rapporté à la Belgique, les estimations sont entre 2,5 et 40 milliards d'euros. Là, il y a une révision de 3 directives européennes qui vont dans le bon sens, qui rajoutent des normes en matière d'eau de surface et d'eau souterraine, notamment en ce qui concerne les PFAS, mais on n'est pas encore à une interdiction généralisée des PFAS. Or, on sait qu'il y a une pollution historique et une pollution à venir tant que ces produits seront autorisés. Por el momento, la Comisión Europea se plantea prohibir los PFAS en productos de consumo habitual como juguetes o cajas de pizzas. Pero de los miles de PFAS que han desarrollado las empresas, ¿cuántos se prohibirán? Es el meollo del asunto de las negociaciones actuales entre el Ejecutivo Europeo y las empresas.